প্রথমে গেলাম আমাদের ফাইবার অ্যাকাউন্টে, দেন সেটিংস থেকে বিলিং ইনফরমেশন থেকে এনআইডি কার্ডের যে নামটা থাকবে ইংলিশ নেম সেম টু সেম সেভাবে লিখব। ওকে, দেন কোম্পানি নেম থাকলে দিবেন, না থাকলে না দেওয়াটাই বেটার। স্টেট, সিলেক্ট, দেন অ্যাড্রেস, ওকে, দেন ভ্যাট নাম্বার নাই, তারপর সেভ চেঞ্জ। এটা করার পর আমরা চলে যাব এই যে ভেরিফাই নাও অপশনে ক্লিক করলাম, দেন ভেরিফাই আইডি, তারপর চলে যাব আমাদের মোবাইল ফোনে। ক্লিক করার পর এই যে অপশনটা আসছে কিউআর কোডটাকে আমরা মোবাইলে স্ক্যানার অপশন দিয়ে স্ক্যান করব। মোবাইল থেকে স্ক্যানার অপশনে গিয়ে এই যে স্ক্যানার অপশন থেকে ডেস্কটপের যে উইন্ডোটা আছে ওই উইন্ডোটা থেকে স্ক্যান করলাম, দেন গো টু ওয়েবসাইট, দেন ফাইবার লগইন করার পর এনআইডি কার্ড অপশনটা সিলেক্ট করব, দেন নেক্সটে গিয়ে ক্যামেরাতে গেলাম, যার পর অ্যালাউ সুন্দর করে পিকচার তুলব। ওকে, দেন আবার চাচ্ছে, আবার দেই, ওকে, দেন নেক্সট, তারপর সেলফি দেওয়ার কথা বলতেছে, ক্যামেরাতে গেলাম, যার পর তারপর রাইট ক্লিক, সাবমিট, দেখা যাক কি হয়। তারপর চলে গেলাম আমাদের প্রোফাইলে যাওয়ার পর মেসেজ অপশনে দেখি নোটিফিকেশন আসছে, কনগ্রেটস, আমার আইডিটা ভেরিফাইড হয়ে গেছে। এভাবে আমরা এনআইডি কার্ড ভেরিফিকেশন করব ফাইবার অ্যাকাউন্টে। থ্যাংক ইউ।